Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Right, switch on your cameras. What is the part to be on? Mama, Adadabu daily evolution paper. While a Karapuka Kilamachu than Tini or Passimatakuni, called Dunani. Ekene, Cuba impasse. Hurry, come up. Dictation Tina than any other. No, sir. No, sir. No, sir. Right. අපි පාඩම ඉවර කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට විභාගෙ දුන්නද? Yes, sir. Yes, sir. ලිව්වද? Yes, sir. Yes, sir. කොපි කරාද? No, sir. No, sir. No, sir. ඒකලා yes sir කියයි කියලා. දෙමාපිය බලන් හිටියද ලියනකොට? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. දැන් මට දුර ළමයි මට පේපර් ටික එව්වද? No, sir. තාම එව්වේ නැද්ද ගෙදරද? එව්වේ නැද්ද? මට තැපැල් කරලා papers එව්වේ නැද්ද? We sent, sir. Yes, sir. එව්වේ නැහැ. It was. It was, sir. අnder ගොමිද එව්වේ නැද්ද? It was, sir. මම සම්පූර්ණ උපදේශ එක්ක එව්වේ. Right. Right. Let's we start to discuss the lesson. What is the part to be discussed, Puta? Page number 11. Page number 11. 11 means what? Wind energy. Energy stored in water. Yes, sir. Yes. Okay. Let's we start to discuss something more here. Akitma. Switch on your camera, microphone. How do you mean energy? What balanne? Tangahanne wagen. Close all the books. Not a pain on the I'm on video on Karana. Tata Incan, Namain, Passamata good Kaganepa. But a calls Ganepa, Kauraka Incan Passe. The Hinma. The ability to do work. Ability to do work. Yes. Or make a change. Yes, here. What are two main kinds of energy? Two main forms of energy that releases out by sun? Yasna. Heat energy and light energy. Yes. In addition to them, radiation is also released. Heat and light energy is the answer. Right? Then here, what is the name of the instrument which is used to generate electricity by solar power? Lasita. Solar panels. Solar cells, solar panels. Yes. Then here, Deepa Chandani. Amma ke namada, vaage namada. Oh, takala mera karana. Hai ke call karana. Senita. Senita. How do you mean biomass? Sir, man, then join. How do you mean biomass? Senita. Sir, man, then join. How do you mean biomass? Man, then join your question. I have question uttar den takka. Video on karno, Senita.
Stand up, Senita. Hang on. Nine. Anita again. Uttara denna karna. Panthi innona, itang innona, attai ayin karna panthi. Usara nimnada. How do you mean biomass? මම අද පන්තියට ආවේ. කොහේ ඉඳලා? මම ඉන්නේ ගොඩගම සර්. කලින් හිටියේ නෑ මේ පන්තියේ? මාස 2කට කලින් හිටියා සර්. ඊට පස්සේ මාස දෙකක් මහාන වෙලා හිටියයි. අසනීප වෙලා හිටියේ සර්. මනුල Plants or animal materials which can be used as fuel is known as biomass. Very good. Manula, what is your school? My school is Takshila College, Gampaha. Yes, very good, very good. සියලු දෙනාගේ ඉංග්‍රීසි සමහරුන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැන් ඔයාලා විතරනේ දැන් මම නම් ගාල්ලේ ඉන්න අයගේ සමහරුන්ගේ ඔයාලගෙත් සමහරුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තාම දුර්වලයි. ඉතින් ටික ටික හදා ගන්න ඕන පුතේ ඉක්මනට. භාෂාව දුර්වල වුණොත් අපිට මේක කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. දෙමෝපියෝ ළඟ ඇති ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදා හැබැයි මෙහෙමයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාන්නේ කියලා ළමයා පන්ති 5කට විතර ඇදගෙන යන්නේ පහරක් පැටව වගේ. හරි? එනිදාසේ කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. භාෂාව හදන්න හරි සරල ක්‍රම තියෙනවා. ඒ සරල ක්‍රම භාවිතා කරනවා. සල්ලිම ඕනේ නැහැ. සල්ලි වේදම් කරගෙන පන්තිම දාන්න ඕනේ නැහැ. එක ටියුෂන් එකක් ඇති හොඳටම හොඳ ක්ලාස් එකක්. ළමයාට හොඳ අවබෝධයකින් වැඩ කරාම ඉක්මනට භාෂාව හැදේ. හරි? ඒ කියන්නේ වෙනම කියලා දෙන්නම් ඕන කෙනෙකුට නැත්නම් දෙමෝපියෝක කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්න ගොඩක් අය. එහෙනම් මම මෙතන කියන්න ඕනේ නැහැ. Right. Then here, what are the three main kinds of fossil fuel? What are the three main kinds of fossil fuel? Rishan D. Nuje. What are three main kinds of fossil fuel? Stand up. Video on off karanna. Then here, Gagani Dahamza. What are the three main kind of fossil fuel? Petroleum oil, petroleum gases, and coal. Very good. Petroleum oil, petroleum gas, and what? Coal. Here, Asita Anuhas. Asita Anuhas. What's your school? BSNNI College, Colombo. Yes. Tell me three kind of fuel that are commonly used in our day-to-day activities, which are extracted or which are refined. Very better word, refined from petroleum oil. Petrol, diesel, kerosene. Very good. Very good. Thank Hyundai. දැන් ගොඩාක් අය මට දැන් මේ ක්ලාස් එකේදී කියන දෝෂයක් තමයි සර් සිංහලෙන් උගන්වනවා. ළමයින්ට ඉංග්‍රීසියෙන් උගන්වනකොට තේරෙන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපි භාෂාව මුල් මාස කීපය දෙක පාවිච්චි කරලා ටිකක් කාලයක් යනවා මාස 6ක් යනකොට ළමයාට ඔක ඉංග්‍රීසි පත්‍යම් වෙනවා ටිකක්. කියා ගන්න ලියා ගන්න බැරුණත් තේරුණා. දැන් ඒ දරුවට හොඳට තේරුණා. මම එක වචනයක්වත් සිංහලෙන් ඇහුවේ නැහැ. දිග ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ හොඳට තේරුණා. අන්න ඒ මට්ටමට හදා ගන්න ඕන. මම දන්න ලොකු දේවල් තාම බෑ කියලා. නමුත් ওই මට්ටම තියෙනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. මොකද අපි සිංහලෙන් උගන්වන්න ගත්තොත් අපිට කවදාවත් ඉංග්‍රීසි වුරු වෙන්නේ නැහැ. හැලෙන ළමයි ටික හැලේවි, ඉතුරු වෙන කට්ටිය ඉතුරු වෙවි. හරි? ඉතින් එහෙම තමයි මගේ ගමන යන්නේ. එහෙනම් හැමෝම වුරුදු වෙන්න ඕන මේක කරගන්න. right. Then here one. Energy stored in sea water. Energy stored in water. Then I will explain how do we use energy stored in water to generate electricity.
to make the to convert how do we convert energy stored in water as useful fruitful energy source, useful energy source, right? Then here listen to me. In a energy content, here water in a bucket has no energy. Some water in your flow, no energy. But water in your tank, in the tank or overhead of the house. Water stored in tank overhead of the house contains energy. That energy stored in water due to position is known as potential energy. Potential energy. Potential energy. Potential energy. Right? Brahaspatindai Sikurada is Kola Nimadui. Senasurada Poetino, Altamata Gesati class කරන්න බැරුණා නේද? ඔව්. ඔය දවස් කොයි වෙලාවක හරි මම ක්ලාස් එකක් දාන පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න හොඳ මට අර ටයිම් ටේබල් එක ගොඩාක් වැඩි හින්දා මේ මොකද කවදා අපි ඉස්සරින් ක්ලාස් අරේන්ජ් කරනකොට ඔන්ලයින් ක්ලාස් ටිකක් කරන්න වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබුණ නැති හින්දා අපේ ෆික්ස් වෙච්ච ක්ලාස් වලට ඔන්ලයින් ක්ලාස් 4-5ක් ආවයින් පස්සේ අපි ගොඩාක් බිසි වුණා. ඒකත් එක්ක අර ක්ලාස් එකක් කට් වුණාම හරි අමාරුයි ක්ලාස් එකක් දාගන්න. වෙලාව නැහැ. හරි? ඒ නිසා තමයි අර ටිකක් දවස් යන්නේ ඒකට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාන්න. ඒ වුණාට බය වෙන්න එපා. මම මේ වගකීම අරගෙන තියෙනවනේ. කාලේ ළමයි දන්නවා මම ගතිපු වගකීමෙන් මම මිදෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. ඔයාලා මම ළඟ ඉන්නවා නම් මම මේ වගකීම කරන පොඩ්ඩක් කොයි වගේ ගැටලු ඇති වුණාට ඒක කොයි වෙලේ හරි මම කවර් කරනවා. දැන් ඉස්සරහ දවසක දැන් මම මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ මට්ටමට වැඩි පොඩ්ඩක් මේක පස්සෙන් දැන් ඉන්නේ. වෙනද ඉස්සරහින් හිටියා. ඔය දවස් දෙකක් මට කරන්න බැරි වෙච්ච හින්දා. ඒ ක්ලාසස් ටික මම කරනවා. හරි? ඒක මම කරනවා බය වෙන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එක අම්මට තාත්තට කියන්න. ඉතින් සමහරලාට උදේ පණිවිඩය දාලා හවස ක්ලාස් එකක් දායි. හරි 12ට විතර පණිවිඩය දාලා රාත්‍රියට ක්ලාස් එකක් දායි. ඒ වගේ අවස්ථාවට චුට්ටක් ඇලර්ට් එකේ හිටපු ගමන් එක් කරගන්න කියන මොකද නිවාඩු දවසක් පොය දවසක් ආවම හරි මම එහෙම කරලා දෙන්නම්. හොඳයි? බය නැතුව ඉන්න. Potential energy. Then you have is energy stored in coconut nut in the coconut tree. Potential energy. When you are on the table, you have potential energy. Here the floor. When here the beamer. Here the bed sheet. When you fall from bed sheet to floor, no damage is made. bed sheet බිමරල ඒකේ හාන්සලා ඉන්නකොට බිමට වැටුණා නැත්නම් පැදුරක් බිමරල පැදුරෙන් හාන්සලා බිමට වැටුණා no damages because they are very close at the potential energy is zero on stored potential energy in your body is zero හැබැයි ඔයා මෙන්නේ ඇඳෙන් බිමට වැටෙනවා මෙන්නවා ඇඳෙන් බිමට වැටෙනවා රැට වැටෙනවා නේද රැට නිදාගන්නේ අම්මත් එක්කමයි නැගිටින්නේ ඇඳ යට ඉඳලා එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ නැගිටිනකොට බලන්න එතකොට මම කොහෙද ඉන්නේ බලන්න ඇඳ යට නෙන්නේ පැටිලා දන්නේත් නැහැ no damages because it has very low amount of potential energy here your house 4 stored house අට්ටු 4 ගියක් තියෙනකොට then you are on the slab first time you fell down from here what happened make a certain damage on your long bones of legs. On a couple of candle. Well, methane battle. Kakula kettle, combat kettle, Tawak Mokakari candle. Severe the what condition? It becomes severe condition. You fell down from the 4th one. Definitely make severe damages to your internal organs. Here, I suppose 10th floor. Your mother and father has to bring a shopping bag to collect the parts of the body. Because when you are in highest position, stored energy in your body become very high. That's the potential energy become very high.
තේරුණාද පුතාලට? Here the listen to me. Here the one of the house. Here the you are one stored house. This is the tank contain water. This is the tank contain water. A tank, B tank. Which tank has more potential energy? B tank. B tank. අඩොච්චර තේරුණා නැති. නැත්නම් සවත් එක උදාහරණයක් කියලා දෙන්න. මට මේක සිංහල වචනේ ඕනෙත් නෑ, සිංහල තේරුම දැනගන්න ඕනෙත් නෑ, එහෙම අමාරුවක් නෑ. මට ඕන මම මේ කියන දේ ඔළුවට වැදුණා නම් ඇති. මගේ ක්‍රමවේදයෙන් ඉච්චා. මම සිංහල වචනේ ඒ වැඩක් නෑ මට. හරි. මෙන්න පුතා ඊට වැඩි ලස්සන උදාහරණයක්. මම දැන් මේ සිංහලෙන් නොකියුවට දැන් ඔය එක්ස්ප්ලেইন කරේ නෑනේ සිංහලෙන් පුතේ. මට කියන්න හැබැයි හොඳේ. ඕනෑම දරුවෙක් මම කියන දේ නොතේරුණා නම් මම ඒකයි මයික් ඔෆ් නොකරන්නේ. දැන් ගොඩක් අය ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන මයික් ඔෆ් කරනවා. මට ඊට වැඩි ඕන ඔයාලා විසින් ඔයාගේ ඩිසිප්ලින් එක පවත්වා ගන්න. ඒකයි මට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අනිත් එක තමයි දැන් අපි කියමු අකිත්ම හරි යස්න හරි මානුල හරි කාට හරි ප්‍රශ්නයක් අතුණයින් පස්සේ අත උස්සලා මයික් එක ඔන් කරලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැත්නම් මම ඔක්කොම ගොළු කරලා දැම්මයින් පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලා නිශ්ශබ්දතාවය රකින්න ඕන. ඔයා මයික් එක ඔන් කරනකොට ගෙදර බෙරි හම් දෙන්න බෑ. ලවුඩ් ස්පීකර් සද්ද ඇහෙන්න බෑ. ටෙලිනාට සද්ද ඇහෙන්න බෑ. තාත්තගේ අම්මගේ කෑ ගැහිලා ඇහෙන්න බෑ. ඒව බෑ. බල්ලු පුරන ඒවා ඇහෙන්න බෑ. හරි? ඒක ඔයාලා ඒ ඩිසිප්ලින් එක තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ පන්තිය හරියට කරන්නේ. මට ගොඩක් තමයි ඕනේ. මට ඔය ඉන්න ටික ඇති ඒක. Then here, one of the small coconut plant. Body කොල් ගහක්. It has nuts. Easy. A small one. Here a very tall coconut tree. It has nuts. Here a tree. Here B tree. You are what? Under this coconut tree. This nut is very closer to your head. You are under this coconut tree. Your nut is very distant from your head. Then this nut fall onto your head. This nut fall onto your head. Which coconut nut A or B makes severe damage on your head? B. That means here. Then it is the what? It has more potential energy. That means when an object, when water, when any material what locates at a higher position, it has more potential energy. That's the one of the kind of energy can be stored in water. And ජලයේ ගබඩාවිය හැකි එක ආකාරයක ශක්තියක් ඒක. කවුද? දීපා චාන්දනී. කරන්ට් එක නැහැනේ ඔෆ් කරන් ඉන්න පුතේ. Right? Other one. Here water flows through a tunnel. Here a tunnel or the canal. Water flows fast. What? Water flows down. Then it has kinetic energy. When it flows slower, low kinetic energy. When it flows faster, it has high kinetic energy. හරියට මෙන්න මේ වගේ. පිට්ටනිය මැද එක ළමයෙක් නෑ එක ළමයෙක් ඇවිදලා ඉන්නවා. තවත් ළමයෙක් ඇවිදලා ඉන්නවා. දෙන්නට මූණට මූණ හැපෙනවා. ටැග් ගාලා නහය පොඩ්ඩක් තැලෙනවා. හැබැයි මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. සොරි කියාගෙන යනවා. දෙන්නම දුවගෙන යනවා. කඟ වේන්නු දෙන්නෙක් වගේ. කෙලේ මූණට මූණ හැපෙනවා. නහය දෙකට කැඩෙනවා. දත් අටක් බඩට යනවා. දෙකක් බිමට හැරෙනවා. What happens? Because more kinetic energy stored in moving object. When the object moves faster, the stored kinetic energy is very high. When the object moves slower, stored kinetic energy very low. තේරුණාද? Here the kind of energy, kinetic energy. මේ මෙතෙන්ට මේව උගන්වන්න කියලා අච්චු පොතේ කොහෙවත් නැහැ. හැබැයි මේ වචන දෙක අපිට උගන්වන්න ඕන. මම නිකම්ම මේ kinetic energy කිව්වනම් එලා මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ. කටපාඩම් කරන්න. හරියට මෙන්න මේ වගේ පුතේ. අපි කියමු වයිකින් බස් එකක්, ප්‍රයිවට් බස් එකක් ආවා පැයට කිලෝමීටර් 20ක්. ඇවිල්ලා ඔයාලා තාප්පේ හැපුණා. තාප්පේ පුපුරලා තියෙන ෂේප් එකේ මුකුත් නැහැ අවුලක් පුපුරලා තියෙනවා.
පැයට කිලෝමීටර් 120ක වේගෙන් බස් එකක් කරලා හැවුණ තාප්පේ. කෙලිම තාප්පේ ආවගේ කුස්සිය ළඟට. Right. That is the what? It has what more faster bus or private coach what moved more faster, contained more energy. That's why it was able to bring the what wall to the your kitchen. ඒකයි එයාට ගොඩක් ශක්තිය තිබිච්ච හින්දා තමයි එයා ගොඩක් වේගෙන් ආපු හින්දා ගොඩක් ශක්තිය තිබුණා. ඒ හින්දා එයාට පුළුවන්කම තිබුණා තාප්පේ කේට්ටුවයි කුස්සියෙන් ගෙනත් තියන්න. හෙමින් එනකොට නම් ඒක තාප් පුරන අතර. That's the meaning of kinetic energy. Did you understand? Right. Yes, sir. Then here listen to me. I will explain the පුතේ හැම වෙලේම සයන්ස් උගන්වන්න නම් ආගාරයට ගන්නවා. ඇයි? වචන තේරෙන්නේ නැතිව කියව දෙන්න බෑ කොම්පියුටර්. Right. Listen to me. Then here what hilly area. Right? Then in this area, this is the what? Then here what? What? It makes a reservoir by making a dam. It makes a reservoir by making a dam. Making a dam, make a bandala, what Victoria Dam, what Samanala Dam or something. Have been constructed dam across the river. It made a reservoir. Here the reservoir, water reservoir. This water reservoir water is stored in very higher levels of the earth. So it has what energy? This water stored has what energy? Potential energy. Potential energy. And it is constructed tunnel through this what dam and what tunnel. What it is constructed tunnel. Umang marya khada. Having constructed a tunnel hadala, it make a chamber with concrete, where fan, rotatable fan called turbine is located. Rotatable fan called turbine is located. On the fan, turbine, it's called turbine. When water flows here, when water strike on this turbine, this turbine start to rotate. Then here potential energy. When this gate of the tunnel open, water flows to this. Then this flowing water or running water contains stored what energy? Kinetic energy. Here water contain potential energy. Water running in the tunnel. Running water in the tunnel contains kinetic energy. This raw energy by this water, may vaturengena shaktiya is given to what? Turbine. This fan. Then fan start to rotate. When the fan rotates, we have fixed a what? Dynamo to a fan. Dynamo to a what rotating turbine. Then here dynamo rotate. When dynamo rotate, it generates electricity. It generates electricity. Then this is the theory related to the hydropower station. ජලවිදුලි බලාගාරයක වෙන්නේ මෙන්න මේක. තේරුණාද පුතාලට? Yes, sir. තේරුණාද? right. විනාඩියක් දෙන්න මම පෙන්වන්නම් ජලවිදුලි බලාගාරයේ වෙනදී. විනාඩියක් ඉවසන්න මම අරගෙන පෙන්වන්නම් ජලවිදුලි බලාගාරයේ වෙනදී. සර් ඔක ඇඳ ගන්නද? එපා. ඈ? එපා. සිද්ධාක් අඳින්න.
This is the hydropower station that I show. Here the reservoir, there's a tunnel, there's a chamber. This is the turbine and here dynamo. When water flows, this chamber dynamo, turbine rotates. When the turbine rotates, the dynamo connected to the turbine rotate, then generate electricity. Then it generate electricity. මට කියන්න මේ වීඩියෝ එක පේනවද කියලා? No, sir. No, sir. No, sir. දැන් පේනවද කියන්න? Yes, sir. Yes, sir. Here what? Waterfall. Right? I'll show you the way of generating electricity by hydropower station. You're saying that power is what hydroelectric stations typically. And that's when water, electricity. The electricity that powers. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ sound ඇහෙනවද? නෑනේ. Only a little bit, sir. Then this is a dam, Putta. Here a dam. This is the dam. This dam cross this river. මේ river එක හරස් කරලා මෙයා dam එකක් බැඳලා. This is the upper water level land. මේක උස්තිමක්. So it acts as a reservoir. මේක ජලාශයක්. Then water flows through the dam, through the tunnels constructed. මේක හදපු tunnel වෙන්න උඩ තියෙන ජලාශය. Then here what? Here the dam. There's the lower region. Then here water flows through the tunnels across this dam. Right? Here the what? Dam. When the ජලාශය වෙන්න පල්ලෙහාට වතුර ගලනවා. Right? Here the animation. Here the what? Reservoir in upper elevation. Here the water flows to the river or lower water source. This is the dam. Here the dam. There is a tunnel through the dam. Tunnel active. I'll show this. Here the tunnel through the dam. This water at the upper levels of the water reservoir flows down through the tunnel, having kinetic energy. It's collected in the forebay. It flows through the plant intake into a pipe called a penstock, which carries it down to a turbine. Here the turbine. When with the water strike on the turbine, make water will make it to number. This turbine rotates. It's just a fan. It is connected a dynamo to the turbine. Dynamo का खाई कर देना turbine. When the turbine rotate, dynamo rotate along with the turbine. Turbine ने आता dynamo करेगा. When the dynamo rotate, it generates electricity. The theory is the electromagnetic induction. The lower water level. The water pressure increases as it flows down the penstock. It is this pressure and flow that drives the turbine that is connected to the generator. Inside the generator is the rotor. That's the way. Not only one turbine, one dynamo. There are a number of turbines and dynamos have operated by these water flows, by the number of tunnels constructed across the dam. Then it generates large amount of electricity. Did you understand? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, I got a partner කරන්න ඕනද ගෙදරදී? ඕනද? කටපාඩම් කරන්න ඕනද? No, sir. නෑ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ. කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑනේ right. Then energy stored in water. අලියා ගන්න බැරුණොත් ස්පෙලින් දාන්න නැත්නම් මම හිටවල තිබුණ ළමයි දෙන්නෙක් වාඩි වෙන්න. Right. Running water has stored energy. It is kinetic energy. It is kinetic energy. sir, where should we write this? Page number 12. There is a subtopic number 5, energy stored in water. Did you find it? Then the first bullet, running water, within bracket flowing water, has stored energy. It is kinetic energy.
Water at higher elevation contains energy. It is potential 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 energy. Then here, uses of energy stored in water. First one, to generate electricity. First one, to generate electricity. To generate electricity. To generate electricity. Second one, for transportation. But sail in ships and others, for transportation of the goods through the water or something. What's it? For transportation. Then here, generating electricity, generating hydropower electricity. First bullet, generating hydropower electricity. Start energy in water at higher elevation. Start mama balagan කියවන්න පුතාලා mic on නොකර හොඳට කට ඇරලා එළියට ඇහෙන්න කියවන්න. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න අයට ඇහෙන්න කියවන්නවත් එක්ක. Start energy in water at higher position, and energy stored in rainwater is used to rotate the turbine in the hydropower station. Then it rotates the dynamo connected to the turbine. Rotation of dynamo generates electricity. It is hydropower electricity. Other side, there's a diagram. Below the diagram, how does it generate electricity in a hydropower station? There is a passage with blanks. Use the very proper words, using the very suitable words. You have to fill the blanks of the passage. Yeah, Taniya Pura. Bayanatu Pura. Varaduna Tokakaino Petara Amalangi. Tokaino Nikanemi. Ulu Mese Vadinani. Varadunu. Eka Kari Varadu. Rio. Histanti in the bear, or the bearers line on it. බලන් ඉන්න හිස්තන් තියෙන්න බෑ. දැන් කල්පනා කරලා වචන තියෙන වටේ එවෙන් ලියන්න ඕන තමයි. Right? No, sir. Yes.
ඊළඟ ටෙස්ට් එකට ලෑස්ති වෙන්න 1 2 3 පාඩම් තුනෙන්ම ඒක ඉවර වෙච්ච ගමන් ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් පටන් ගන්නවා. ඔය ඔක්කොම මගේ ටෙස්ට් පේපර්ස් එක ෆයිල් එක දාලා ෆයිල් කරලා තියෙන්න ඕන. ලබන මාසෙ විතර ආයෙ මම දෙමව්පියන්ට කතා කරනවා. ඒ පිළිවෙල නැත්තම් මම ළමයා තියාගන්න. මට ඒ වෙලාවේ පෙන්නන්න ඕන දෙමව්පියෝ. ළමයා දෙමව්පියෝ පෙන්නන්න ඕන ඒවා තියෙන විදිය. පිළිවෙලට වැඩ කරලා නැත්තම් තියාගන්න නෑ ළමයා. ඔබ තියාගන්න. දැන් ඒ හොයන්න එපා. එනක දැන් කලබල වෙන්න එපා. දැන් මේක කළා ඊට පස්සේ කලබල වෙලා ඔක්කොම හදාගන්න. right. යස්නට ඕනනම් පරණ papers මගෙන් ඉල්ල ගන්න. ඉල්ලගෙන ලියලා මට එවන්න මම බලලා දෙන්නම්. කොපි කරන්න නැතුව කොපි කරන්න බෑ හොඳ. පාඩම් කළා අම්මා හරි තාත්තා හරි ගේ සුපර්විෂන් එක යටතේ ඒ මම දෙන ටයිම් එකට ලියලා එවන්න. කොපි කරලා ලියලා වැඩක් නෑ. right. මම ඉන්න ඔයාලට කොපි කරලා ලියන්නත් පේපර් එකක් එවනවා. එහෙමත් එකක් දැන් මම හිතලා තියෙනවා කරන්න. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. පොත බලාගෙන ලියන්නත් එකක් එවනවා. කොපි කරලා ලියන්නත් දෙනවා. Then here listen to me. Then what is the what are the suitable words? How does it generate electricity in a hydropower station? Yes, Manula, read it. Water in the reservoir at higher position contains potential energy. Correct, correct. Water in the reservoir at higher positions contains potential energy. Yes, ma'am. Water stored in the reservoir at higher position starts to run through the tunnel. Yes. Water stored in the reservoir at higher position start to run or flow through the tunnel. Run is correct. Flow is correct. Enuka, next one. Reservoir water through the tunnel contains kinetic energy. No, wrong. Any proposal? Running water. Yes, very good. Running water through the tunnel contains kinetic energy. Running water through the tunnel contains kinetic energy. Chatura, charuta, charuta. Next one. So tute කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ? කවුද ඇහුවේ? අඟහරු ලෝකෙදී. අද දාවේ ටියුට් එකේ ඔය සෙනිතනේ සෙනිතර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නේද වීඩියෝ කෝල් කරන්න කියලා. අතපල්ලෙහා දාන්න බලන්න සෙනිතර. රැවුලත් ඇවිල්ලානේ. මට තේරෙනවා පන්තියට එන උමනාව. ඔයා පන්තියෙන් අයින් වෙන්න. අද ආවත් පරණාමයකවත් අයින් වෙන්න. මොකද ඔයා කරලා තියෙන්නේ මෙච්චර වෙලා ඔය මේ එක Zoom එකේ තියෙන එක විකාර කරන එක තමයි. අම්මා හරි තාත්තා හරි ළඟ ඉන්නවද නිකන් බලාගෙන රැවුල් දාන එක ඒවා කරලා තිනවා අයින් වෙන පුතේ පන්තියේ. ඒ විකාර කරන්න මෙතනට එන්න ඕනේ නැහැ. තාම අයින් වෙන පන්තියේ. ඔය වීඩියෝ ඔෆ් කරපුවා ඔන් කරන වීඩියෝ අයින් කරන කලින්ම දීපා අර දීපාට මං කිව්වා ඉන්නේ කියලා ඔන් කරනවා. හැම ඔන් කරන වීඩියෝ අයින් කරනවා. දැන් සෙනිතගේ අම්මා තාත්තා මොකද්ද කරන්න තොනද කියලා. උඩ බලන් ඉන්නවා. මගේ පන්තියේ වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා හොඳේ. පන්තියෙන් අයින් වෙන්න.
පන්තියට වාඩිලා ඉගෙන ගන්න කරන වෙන විකාරණම් කරන්නේ අම්මටත් ඒක හොඳ නම් තාත්තටත් ඒක හොඳ නම් ඔයා යන්න අම්මට තාත්තට හොඳ පන්තියට. මගේ පන්තිය ඉන්න එපා. දැන් අම්මලාට තාත්තලාට ඕන පන්තියකට යන්න. ස්ක්‍රීන් මාරු කර රැවුල් දම දම අං දම දම නම් ඉන්නේ යන්න. එතකොට අං හම්බෙයි අම්මට තාත්තට වාට ඔක්කොට. ආමයින් වෙන පන්තිය. මගේ පන්තිය වගේ ළමයි ඉන්න එපා. මගේ පන්තිය ඉන්න ඕනේ වැඩ කරන ළමයි විතරයි. කිසි කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ නැහැ වෙන. එකෙක් ඉතුරුනොත් එයාට උගන්වන්න. සෙනතගේ අම්මයි තාත්තයි ලබන සතියේ ළමයා තියන්න ඕන. ළමයා බලන්න පුළුවන් නම් විතරයි. නැත්නම් තියන්න එපා පන්ති. Right. Sandaru Gomida, next one. Running water through the tunnel when Running the water through the tunnel rotates the turbine. turbine. When the turbine rotates the Running water. no. When the turbine rotates the Transformer. no. Dynamo. Dynamo connected to the turbine start rotate. When the turbine rotates, dynamo connected to the turbine. Turbine එකට connect කරලා තියෙන dynamo එක. නැත්නම් dynamo වෙන කොහෙවත් තියෙන එකක් කරකින්නේ නැහැ. Right? Connected to the turbine start rotate. Then the dynamo, when the dynamo rotates, it generates Electricity. electricity. Very good. Very good. හොඳට අහන් හිටපු ළමයින්ට ඔක්කොටම පුළුවන්. නැත්තම් බෑ. Right. Here A, plastic bottle. දෙන්න ටක. A එහා පැත්තේ දෙන්න. A, plastic bottle. B, turbine within bracket yogurt spoon fan. Turbine within bracket yogurt spoon fan or propeller. It come up. C, dynamo within bracket simple motor. Dynamo within bracket simple motor. අතර මේ simple motor එකනු මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. C, D, LED නැත්නම් what? Simple sound circuit. Simple sound circuit of birthday cards. Huh? නැත්නම් LED, it's okay. Huh? Simple sound circuit of birthday cards. Sir, can you please tell me what is D? B, Not D, B, sir. turbine. D. D, A, B, C, D. Yes, sir. D. Yes, D, simple sound circuit of birthday cards. අර birthday card චූටි කරන්ට් එකනේ ඕනේ. අපි එක ගන්න එකයි. චූටි කරන්ට් එකෙන් කරන්න එක ගන්න. අපිට ඒතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නැත්නම් LED. LED also gives light with the small current, no? ලොකු බල්බ් දැම්මට මේක වැඩෙන්නේ නැහැ. It's okay. Write observations when what current flow falls on the yogurt spoon fan. මේ yogurt spoon fan එකට වතුර වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? What are the observations? දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවාද? Yes, tell me. The dynamo will start to rotate. Observations. Observation. What the meaning of observation? I explained this earlier. Man කලින් පැහැදිලි කරා පුතාට what is observation? How do we define it? Say about the observation? Observation එක කියනවා මෙන්න මේකයි. හොඳට අහගන්නකෝ. වැඩ නවත්තන්න. තාම හයි මුලින් නම් දේවල් කියලා දෙනවා. අකිත්ම වැඩ නවත්තන්න කියලා කිව්වේ. එවරෝ ගල් ගෙඩියක් ඔළුවට. ගාලින් නම් එවන්න වෙනවද? Right. Then here observation is the detectable changes happen related to the experiment
that can be detected by our 5 sensory organs. Detectable changes happened in the set of instruments of activity. Detectable changes that can be grabbed by our 5 sensory organs: eyes, ears, nose, tongue, and the skin. ඔන්න මොකද ඔබ්සර්වේෂන් කියන්නේ අපි පරීක්ෂණයක් කරනකොට හොඳ මතක තියාගන්න. මේක ජීවිත කාලෙම වැදගත් කතාවක්. හොඳේ. අපි පරීක්ෂණයක් කරනකොට මොනවා හරි වේවා පරීක්ෂණයක් කරනකොට අපේ පංච ඉන්ද්‍රයන්ට සංවේදන ඉන්ද්‍රයන් පහක් තියෙනනේ. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, සම. අන්න ඒවට හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදියට ඇතිවන වෙනස්කම්. හැබැයි විද්‍යාගාර පරීක්ෂණවලදී දිව සහ නාසය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඇයි? විස වායු පිට වෙනවා. විස රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒතර අපි acidic 98% concentrated sulfuric acid කියලා බලන දිව දැම්මොත් දිවේ ගෑවොත් භාගයයි එන්නේ භාගයක් බෝතලේ ඇතුලේ. nitrogen dioxide, sulfur dioxide නැත්නම් වෙනස් toxic benzene වගේ වාෂ්ප ආග්‍රහණය කරලා බලන්න ගියොත් සමහරලාට ඒක අවසන් ආග්‍රහණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි නාසයයි දිවයි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේදී හරි පරිස්සම් ගුරුවරයාගේ මඟ පෙන්වීමේ යටතේ විතරයි ඒවා කරන්නේ. ඒවා කේත් පාවිච්චි කරන්නේ. No observation. Then what are the changes that happen on this set of instruments that can be identified by our sensory organs? They are the observations. අපිට පේන දේ විතරයි පුතේ ලියන්නේ. අපිට දැනෙන දේ විතරයි ලියන්නේ. වෙන මොකුත් ලියන්නේ. අපිට හිතෙන දේ ලියන්නේ. මොකුත් ලියන්නේ. Observation කියන්නේ අපිට පේන හෝ දැනෙන දේ විතරයි. වෙන මොකුත් නැහැ. Then what are the observations? හිතන්න පුරුදු වෙන්න. What happened to the yogurt spoon fan or the turbine? The turbine starts to rotate. Turbine rotated. When the turbine rotated, what happened to the motor? The motor starts to Motor rotated. When the motor rotated or the dynamo rotated, what happened to the LED bulb or the sorry, what happened to the small simple circuit of birthday card? It generated. It generated what? It generates sound and light. Sound. It generated sound. Oh, sound and light. Very good. It generated electricity. It generated electricity. Wrong. Why? We don't know whether it generated electricity or not. අපි දන්නේ කරන්ට් එක ඇතුළත මේක වත්තු කරේ භූතයේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැක්කේ වත්තු කරපු එක විතරයි. අපි දැක්කේ මේක කෑ ගන්න එක විතරයි. අපි දන්නේ කරන්ට් එක කොහොමද කියලා. Because it is not touchable. It is not visible. අපිට කරන්ට් එක පෙවුනේත් නැහැ. අපිට ඒක අල්ලන්නත් බෑ. We don't know whether it produces current or not. then අපිට පෙනිච්ච දැනිච්ච ඇහිච්ච දේ විතරයි අපි ලියන්නේ. Right? There are 3 observations. Main 2 observation is rotation of turbine and making sound and light from the circuit. Okay, right now. First one. Started to rotate. Started to rotate. Yes, now go kalpana. Started to rotate the turbine. Natang yogurt spoon. Fan. Started to rotate the yogurt spoon fan. Natang turbine. Other one. Generator produced. Second one, produced past tense, produced sound and light, produced sound and light, produced past tense, produced sound and light by the simple circuit. A simple circuit produce sound and light by the simple circuit. Those are the observations could be made in this activity.
Here, what is the other one? Rotation of water wheel. Rotation of water wheel. Right? Rotation of water wheel. Dating. Dating is a traditional system of irrigation which is mainly annually. This crop is used. Irrigation for lever system. Irrigation. The Rahat system of irrigation was used in older times. This system of irrigation requires a large well in which a wheel is used. The wheel is turned by oxen, buffalo, or cows to get the water out of the well. And then the water is spread out over the crops. So you have learned. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you? Me? Yeah, you and 3. Here I want a water wheel. Observe what happens here. When water flows along the waterway, මේ ජලාශය දිගේ වතුර යනකොට දෙපාර දිගේ
This water wheel rotates. Then the buckets connected to the water wheel get filled water, and here what happens? It falls to the it fills to this tunnel or the wooden tunnel. මේ ලීවලින් හදපු උමන් මාර්ගයේ දිගේ වතුර යනවා. To which place මේ බල වතුර පිරෙන හැටි මෙයාගේ. මේවට පිරෙනවා. To which place? To the cultivating lands. මෙතනට වැටෙන වතුර මේක දිගේ යනවා. මේක දිගේ ගිහිල්ලා එයාගේ cultivating lands වලට පිරෙනවා. That's the rotation of the water wheel. This energy of the water, flowing water, can be used to rotate the water wheel. This water wheel is used to deliver or the transport water to the cultivating lands. ඔය land වලට යවන්නත් මේක පාවිච්චි කරනවා. And other one එතනින් එහෙම යාගේ කුඹුරට හොක කොහෙට හරි වතුර ගෙනියනවා. Right? It is used to transport water to the cultivating lands, making the artificial waterway. And otherwise, it is possible to use to operate the grinding mills. මේ බලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙයාට තවත් මොකටද? කෙටු ඔය grain grind කරන mill එකකට. Right? It is possible to use to operate a grinding mill and some other machineries. සමහර machine වර්ග පාවිච්චි හදන්නත් මේක operate කරනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? That's the thing. Right. Harane, did you see it? Yes, sir. Yes, very good. Then yeah, sea waves. I'll explain. Interval එක කොහොමද නැද්ද? එනවා විනාඩියක් දෙකක් විතර ගන්න. ටක් ගාලා.
Right, come to the class for the sea waves. Yeah. Sea waves and tidal waves. Sea waves energy. Here, in case of generating electricity, what is the basic instrument that is required to be rotated to generate electricity? What is the basic or the very most common instrument that is required to be rotated to generate electricity? Electricity හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි rotate කරන්න ඕන උපකරණය මොකක්ද? Turbine. No. Dynamo. ඔයාලා නිකන් මම මේ කියන දේ පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න පුතාලා අහන් ඉන්න පොඩ්ඩක් නවත්තන්න වැඩ ඔක්කොම නවත්තනවා කරලා. Here a dynamo. This dynamo has two wires. If we can rotate this dynamo in any method, අපට කොහොම හරි මේ dynamo එක කරකවන්න පුළුවන් නම් it generates electricity. In our bicycle dynamo rotated or rotate by what using the riding wheel. If this dynamo is rotated by using the connected turbine, මේ බලන්න සුළං පෙත්තක් වගේ turbine එකක් connect කරලා තියෙනවා. If this turbine rotate with water, it generates hydropower electricity. When it is rotated by water, it rotates the dynamo, generates electricity. If it rotated by water, it is hydropower electricity. If this fan is rotated by wind, it is wind power electricity. අනිවාර්යෙන් මේක කරගෙන මේක කරගෙනනේ මම දැන් කියන්නේ මෙයා කරගෙන විතරයි. ඒතර මෙයා කරගෙනවා මෙයා කරගෙනවා. If it is rotated by sea waves, sea wave power electricity. If it is rotated by tidal waves, tidal wave power electricity. If it is rotated by steam, it is thermal power electricity. If it is produced the steam by coal, steam coal power electricity. Diesel power electricity. Nuclear material, nuclear power electricity. මෙන්න මෙයා කරකවන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය මතයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි හයිඩ්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ නමක් තීරණය. එහෙනම් කටපාඩම් කරන්න ඕනද? No. No. right? ඒ වගේ සරල දේවල් තියෙන්නේ. මේවා හැබැයි එකිනෙකා වෙන වෙනම ඉගෙනුවාම හරිම සංකීර්ණයි. 100ක් විතර ඉගෙන ගන්න. නෑ 100ක් ඉගෙන ගන්න නෑ. මෙන්න මෙච්චරයි. මෙන්න මෙච්චර ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මෙයා කරකවුවොත් මෙයා කරකවුවා. මෙයා කරගුණොත් කරවන්න එක හැදුවෙච්චරයි. මෙයා කරකවන්නේ කොහොමද? ඒ අනුව මෙයාගේ නම තීරණය වෙනවා. That's it. මෙයා කරකවන විදිය අනුව මෙයාගේ නම තීරණය වෙනවා. If water, hydropower. If wind, wind power. If geothermal, geothermal power. If nuclear, nuclear power or something. I will explain it. However, we want to rotate the turbine of turbine connected. The turbine කරකවන්න අපට ඕන. We want to rotate this turbine. Then here there is the turbine connected here. In the fan connect karna. This turbine is put in sea. When sea waves come, this rotate. When it rotate, When it rotates, it generates electricity. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. One of the methods of Z wave here. Other method I will explain. Right? I will explain the other method of generating electricity. Generating electricity. ඔන්න මම පෙන්නනවා පොතාලට ඊළඟ ක්‍රමවේදය. Right?
The oceans cover 70% of the planet's surface. To tap them directly as an energy source. Can you see it? Yes, sir. Yes. I show this is the sea wave. Here a sea wave. That is sea wave. Hello? To tap them directly as an energy source. These marine powerhouses may one day unlock the door to clean limitless energy. Here a sea wave. This sea wave Electric power was the great renewable is energy here. source. Then this is the way of generating electricity by sea waves. Until recently, this type still powers 200 turbines to capture the kinetic energy of underwater currents. And that's one that we can do in all manner of places because the tidal flow, of course, takes place everywhere on Earth. And harvesting those, issue those at the marine environment's pretty close. Harvesting those could be done quite well. The issue those at the marine ocean parts being banged. This is the rotatable fan. Managing those. Here the rotatable fan. But we're seeing new work on that. Hurricane fan. Much of the work is taking place in the British Isles, sinking massive pilings into the ocean floor. And the amount of and letting the turbines do their work. Here, Buddha. These are the rotatable fan or turbines. When these turbines are put in water, sea waves comes and strike. When the sea waves water gives energy to this rotatable fan, this fan or turbine rotate, then the dynamo connected to the fan rotate. Then it generates electricity. Then it generates electricity. Here, when those fans or the turbines rotate, when those fans or turbines rotate due to effect of the sea waves, it generates electricity. That is the one of the way of generating electricity by sea waves. Other one is here. There is another way. Here the pendulous water pillars. The name of this instrument is device is pendulous water pillars. Jale pavena vishana pillar. It is very long, very large one. But very long pillar. In this pillar, there is air. Make water. Sulang. When this pillar move up and down, me pillar right? When this pillar move up and down with waves of sea, then the air pressure inside the pillar changes. දැන් ඕක උඩයට මෙහෙම මූදුරලත් එක්ක ඕක උඩ පහළ යනවා මෙහෙම. යනකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන වාතයේ සුළඟේ පීඩනය වෙනස් වෙනවා. ඒ පීඩනය වෙනස් වීම නිසා සුළං ධාරාවල් ඇතුලේ ගමන් කරනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන ටර්බයින් එක ඒතකොට කරකිනවා. Then it generates electricity. That is the way of generating electricity by sea waves. ඒකත් මුහුදු රළ මගින් මොනවාද විදුලිය හදන එක ක්‍රමයක්. I will show you. මෙන්න මේක බලන්න. Here the pillars move up and down බලන්න. ඉහළ පහළ යනකොට ඒක ඇතුලේ වායු ධාරා නිසා විදුලිය හැදීමට පුළුවන් වෙනවා. That's the one of the way. That is the one of the way of we are a very large sea power what power station. Vishal power station that. Sea wave power station, Vishal wave power station. Engalanta Tineka. Aravagi Vishal pillars, Gudaria came Mudala, Yala came Muduramagin with Nishpadaneka. That's here. That is the one of the instrument. Right? That is the one of the way. Tirmane? Yes, sir. Then here, listen to me. Got the page number 14. Sea wave power. Sea waves. Sea waves. Sea waves are very strong. Sea waves are very strong. As sea waves contain more energy. It has produced power plants that rot on water surface. That correct?
වතුර පුෂ්ඨය මත පාවෙන විදුලි බලාගාරයක් තමයි තියෙන්නේ. When those floating power plants move up and down with the sea waves, it generates electricity. It generates electricity. In some instances, sea waves with more energy cause disastrous effects. Cause disasters or disastrous effects. Example, tsunami. Uses of sea waves to generate electricity. Uses of sea waves to generate electricity. Then I'll explain the way of making the tidal waves, and how do we produce or generate electricity by tidal waves. Tidal waves it is also generated in seas. Here we will discuss the way of making the tidal waves. Here the way of generating tides. There are two tides as high tide and low tides. Do you know what they are? Yes. High tide and low tide. I'll explain the way of making high tide and low tide. Me paramedic school kala tiyenne na balaganne hena එහෙනම් බලන්න මම කියන දේට තේරෙනවද කියලා. දැන් වැඩ නවත්තලා බලන්න. Here our sun 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 හොඳේ. our sun කියවම SON sun කියලා හිතා. Then around the sun it revolves the earth. Here our earth. Here our sun. Here our earth. This earth revolves around the sun. Surya vata අපි කරගෙන බලන්න වෙන නවත්තලා. පැම්පස මේසුලිතිය. On the earth's surface there is water on it. පෘථිවි පුෂ්ඨය මත වතුර තියෙනවා. As the major sources as seas and oceans. අන්න මම මේ වතුර ටික අඳිනවා මෙහෙම. යාද surface water. Major source of surface water is seas and oceans. එකම මට්ටමක වතුර තියෙනවා. Seas and oceans. These are the seas and oceans on our earth. This is the water surface in seas and ocean on the earth. Around the earth, there is what? One of the celestial object crosses celestial object moon. This is moon. Here the moon. This is the position of moon, earth, and the sun of our what? Our galaxy or our solar system. That's the way. Correct? Right. When you consider about it, all the objects with mass have attraction force. हमें පොදු කතාවක් උගන්වන්න. හොඳ මෙතෙන්ට විතරක් නෙමෙයි. ස්කන්ධයක් mass එකක් තියෙන ඕනෑම වස්තුවකට it has attraction force. Your body, my body, your pen, your pencil box, table, your every and each things which have mass have attraction force towards it. මේ වස්තු වලට තියෙන තමා දෙසට දේවල් ඇද්ද ගැනීමේ බලය. But because our bodies are very small, that force is negligible.
Here the unconsiderable force is generated. In අපේ ශරීර වලින් තියෙන අදගෙන බලය නොසලකා හැරිය හැකි තරම් කුඩායි අපේ ශරීරය තා කුඩා නිසා. තේරුණානේ? But here the large object, very large object. It is a very large object. Right? It is a very large object. Because its gravitation, attraction force act on it is very high. Then it attracts the earth towards the sun. Sun desata adinam. This force, attraction force made by sun on our earth is known as gravitational force. It is known as gravitational force. Gravitational force. Gravitational force of sun. Gravitational force of sun. Then our earth attracts the sun towards the earth. Here also gravitational force of earth. What is the greater? Vastu Visharanam Bale Vadi. What is the greater gravitational force out of these two? Sun's gravity or the earth's gravity? Sun's gravity. Sun's gravity. Sun's gravity. So it is not considerable. Then it attracts the earth towards sun. Then the moon attracts the earth towards the moon. Moon then yeah, earth also attracts the moon towards sun. But it affects the our usable force is here gravitational force of moon. Gravitational force of moon. Here the very large object. Mammi paadme venasdayak kiyala denne. Meka therum nogena apata meka yanna baya. Here the very large object. Here for a small object whose gravitational force is very high. Suns or moons? Sun. Mea godak vishalai. Mea kudai. Ena kaage gravity ekada වැඩි? Suns or moon? Sun's gravity is very great. Sun's gravity is gravitational force. Is sun is very larger than gravitational force of moon. I want GM කියලා ගන්න. GS කියලා ගන්න. Right? ඒ මම දන්නේ හොඳේ. එහෙම සම්මත සංකේතයක් නැහැ හොඳේ. Right. මම දන්නේ. Then here that is here. E උනාට what is the closest one? Moon. Sun or moon? Moon. Sun is very distant. Very closest one is here. On අපි කියමු. ඔන්න බබෙක් කියමු. චූටි බබෙක්. දවස් 3යි. ඉපදිලා. එයාගේ අම්මයි. ඔන්න එයාගේ අම්මා. X කියන්නේ එයාගේ අම්මා. Y කියලා පුංචි අම්මක් තියෙනවා. අම්මාගේ රාගය. Y. මේ බබාගේ වැඩි බලපෑම තියෙන අම්මටද පුංචි අම්මා? අම්මට. දවස් 3කින් පස්සේ අම්මා යනවා මෙතනින් ඈත් වෙලා ඇමරිකාවේ පදිංචිය. කෙල්ල මෙහෙ. ඔන්න අම්මා මෙහෙ. කෙල්ල මෙතන. කෙල්ල ඉන්නේ පුංචි අම්මා. කෙල්ලට කවන්නේ පුංචි අම්මා. නාවන්නේ පුංචි අම්මා. පිරිසිදු කරන්න පුංචි අම්මා. අන්නකට හුරුතල් කරන්න පුංචි අම්මා. නිදා ගන්නට තුරුල් කරගන්න පුංචි අම්මා. ඔක්කොම කරන්න පුංචි අම්මා. ළඟ ඉන්නේ පුංචි අම්මා. ළමයාට වැඩියෙන්ම හුරු පුංචි අම්මයි ගඳ. අම්මයි ගඳත් එක්ක. right? එතකොට අම්මා මෙහෙ හිටියට අම්මා තමයි වැඩි මේක. ඒ වුණාට අම්මා මේ හිටියට කෙල්ලට වැඩි බලපෑම මේ දුවට වැඩි බලපෑම තියෙන්නේ කාගෙන්ද? අම්මගේද පුංචි අම්මගේද? පුංචි. මෙයා වැඩි බැඳීම තියෙන්නේ කාටද? පුංචි අම්මට. ආන්න මේක ඉන්නේ. Like as this, although the gravitational power exerted by the sun on the earth is very large,
the effect made by the gravitation of the moon on the earth is high. Because the moon is very Close. Small. no. Because the moon is very Yeah. Close to the earth. close to the earth. Very good. Very good. Although the gravitational force exerted by the sun on the earth is very high, the greater effect of gravity is made by the moon on the earth because the moon is very Close to the earth. closest to the earth. Surya magi අපේ පෘථිවියට earth එකට දෙන gravity එක ගොඩාක් ලොකු වුණාට අපේ පෘථිවිය මත earth එක මත විශාල බලපෑමක් ඇති කරන්නේ කවුද? මෙයා. ඇයි? This is the very closest. අර පුංචි අම්මා ළඟ ඉඳගෙන ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා. අම්මා ඇමරිකාව විදියට වැඩක් නෑ. යන්නේ ඒ වගේ වැඩක්. තේරුණාද? Yes, sir. Yes. Then here listen to me. Listen to me. Right. Then here listen to me. When moon is here, moon attract the earth. අපි කියමු ඔයාව ඔන්න ඔයා ඇඳගෙන ඉන්න මොනවාද අපි කියන සිල්ක් සාරියක්. ඔන්න මනුල ඇඳගෙන සිල්ක් සාරියක්. හරි? ඇඳගෙන ඉන්නකොට හරිද? ඇඳගෙන ඉන්නකොට අර වායු අදින මේව තියෙන්නේ මේ එක්සෝස් ෆෑන් තියෙන්නේ. එක්සෝස් ෆෑන් එකක් ළඟට මෙහෙම යනවා. ගියා මොකෝ වෙන්නේ? ඔයාව ඇදෙන යනවා ඒ පැත්තට. ඔයා ඇදෙනකොට මුලින්ම ඇදෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? සාරිය ඇදලා යනවා ඒ පැත්තට. ඇඳුමේ පැත්තට ඇදිලා යනවා. Here the covering cot. මේක තමයි වටේ තියෙන්නේ වට. When the earth is attracted toward the moon, what attract first? Water attract first. And water in the, yeah. Then here, this water attracted towards the moon. Moon. එතකොට යන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ බයි? අරේ මේ පැත්ත සාරිය යනකොට මොකෝ වෙන්නේ? සාරිය ඉතුරු ටිකට ඒටලේ ගැලවෙනවා. ඇයි දුන්නේ? සාරිය අලුතෙන් හැදෙන්නේ නැහනේ. මේ පැත්ත සාරිය අරහෙට ඇදෙනකොට මේ පැත්තෙන් සාරි පොටවල් ගැලවිලා යන්නේ. එහෙනම් මෙන්න ගැලවෙනවා මේ පැත්තේ ඔබේ. This is reduce the level. අන්න පුතේ. Reduce the level of water around the other side. On other side. අනිත් පැත්තෙන් අඩු වෙලා තමයි මේ වැඩි වෙන්නේ. එහෙමනේ වෙන්නේ නේ. අලුතෙන් වතුර දැම්මේ නැත්තම් තීර තරකින් අඩු වෙලානේ මේ වැඩි වෙන්නේ. On water level in this. This is the new water level. When alut water level. Here the new water level. Here the new water level of here. Then the earlier water level was here. Then the mulling water, sorry. Here the earlier water level. Here the earlier water level. Then the calling water level. This is the earlier water level. Here the earlier water level. Calling water level. This is the earlier water level. Previous water level. This is the previous water level. Here one. In one side, mass of water collected very high. In other sides, mass of water collected very low. එක පැත්තක වතුර පිරිලා අනිත් පැතිවල මුහුදු මට්ටම පහළ යහගෙන අනිත් පැත්ත මේකට මුහුදු මට්ටම අඩි ගාණක් උඩට ගිහිල්ලා. සරුංගලයක එක පැත්තක බර වැඩි වුණොත් මෙහෙම මොකෝ වෙන්නේ? සරුංගලේ බැලන්ස් එකේ යනකොට එක පැත්තක එහෙම බර වැඩි වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ? මොකෝ වෙන්නේ ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ? සරුංගලේ බැලන්ස් යනවා ආසේ. එක පැත්තක රැලි 7ක් කඩන් ගියා. එතන එක පැත්තක බර වැඩි වුණා. මොකෝ වෙන්නේ? අර වැටෙනවා. කූරිය ගහන. අන්න අපේ වචනේ. දැන් මේකේ මේ පැත්ත බර වැඩි මේ පැත්ත බර අඩුයි මොකෝ පෘථුවියට වෙන්නේ? කූරිය ගහන්න පටන් ගන්නවා. පෘථුවිය කූරිය ගහන.
So it is මොකෝ දසඳුරිනා නැත්ත බොරුවක් නෙමෙයි මං කිව්වේ. එහෙනම් පෘථිවිය කූරිය ගහන්න ගන්නවා. So our earth has taken to step prevent from unbalance in the body. මේ unbalance වල කූරිය ගහන එක නම බේරෙන්න ඕන පෘථිවිය. කූරිය ගහන එකෙන් බේරෙන්න මේ පැත්ත වගේ මේ පැත්තත් balance කරන්න ඕන. It make the balancing of this side one. Collecting more water in this side as other side. අනිත් පැත්ත වගේම මේ පැත්තේ වතුර පුරවනවා. Then this is the new water level of this A, here P, here C, here D. New water level of C and D are higher than normal level, higher than normal level. B and A sides new water levels are lower than normal level. Did you understand? මේ කඩේරෙන් පෙන්නලා තියෙන සාමාන්‍ය මුහුදු ජල මට්ටම. Because moon is here, water level in this side and opposite side increased, raised up. Water levels and other sides low down. Sea water level went down, sea water level went up. Here high tide, here high tide, here low tide into start. When the moon comes here, whenever the moon, after 6 hours, moon comes here. Higher timpase moon method. When moon comes here, water level in this side increased, while the water level in this side decreased. Then the low tide area changed to high tides. High tide area turned to low tide. After next 6 hours, moon comes here. Again, low tide area turned to high tide, and high tide area turned to low tide. After next 6 hours, it comes here the moon. Then it changed. Then once per 6 hours, it make the low tide and high tide change in different sides or the different areas of the oceans and seas. Did you understand the way of occurrence of the tides? Yes, sir. Yes. When as a result of the formation of these tides, when the tides ඇති වුණා in past tide පුතේ මෙන්න වචන tide උදම් රළ උදම් උඩ යනවා පහළ යනවා උඩු රළ දැන් ගාල්ලයට මේක පැහැදිලිව පේන තරක් මං කියන්න කුණු වල ළඟ සමනල පාලම ළඟ හිටියම් බලන්න පුළුවන් එක වෙලාවකට මුහුදේ ඉඳලා ජලය උඩට යනවා රට ඇතුළට එක වෙලාවකට රට ඇතුළේ ඉඳලා වතුර මුහුදට යනවා ඊට පස්සේ නුවර පැත්තට නම් මේක බලන්න ටිකක් අමාරුයි ගාල්ලට හරි කොළඹී ගමුවට හරි කොහෙට හරි පුත්තලමට හරි කොහෙට හරි යන්නම ඕන හරි නුවරදී ඔක පේන්නේ නැහැ ඒක පොඩි ජලාශයක් නිසා හරි ජලාශය පොඩි හින්දා ඔක ඉන්නේ නැහැ හරි නැත්තම් ඔය එහෙම ඔය ප්‍රදේශවල අයට මුහුදට වැටෙන ඇලක් තියෙනවා මුහුදට වැටෙන ඇලක් තියෙනකොට නැත්තම් ගඟේ වුණත් අපිට පේනවා එක වෙලාවකට මුහුදේ ඉඳන් රළ පාරක් ගඟ ඇතුළට යනවා. තව පැයකට පස්සේ ගඟේ ඉඳගෙන වතුර ඕගාල මුහුදට පයින්. That is, when the sea water level lowers, river water flows to sea. When the sea water level went up, then the water in the sea what goes to river or the tunnel or the canal. That is the thing. Right? That is the thing. High tide and low tide. Then how do we generate electricity by this high tide and low tide? Api kohomada making electricity hadaganne? I will explain it with briefly. Mama KTM එක පැහැදිලි කරනවා. How? This is ocean. The Indian Ocean. Here one. Here a country. This is mangrove. Here a mangrove. Or a tank made by you. ඔයා මුහුදෙන් වෙරළේ ඔය හරියට ටැංකියක්. නැත්තම් mangrove එක. Then we construct a dam across it.
Make a happy dam. Then separating the mangrove and sea, it made a dam. Dam. Then water in sea can't go to the mangrove. Water in mangrove can't go to sea. But to travel through water across this one, I will construct a tunnel through it. Make a tunnel like a kadala, you know, in the tunnel, we will put a turbine. In the tunnel, we will put a turbine. Happy turbine now make it here. Tunnel one. You have fixed a turbine in this tunnel. Turbine now kilometer. If water flows, turbine rotate. When the high tide comes, seawater level went up. Then water pressure in this area as height increases. Then water from the sea flows to the mangrove. They what? Rotate in the turbine. They are high tide. When seawater level goes down, one, low tide, water level in the mangrove high, then water in the mangrove flows to the sea through the tunnel, then what? Turbine rotates. When water goes from sea to mangrove or mangrove to sea, it rotates the turbine. When the turbine rotates, connected dynamo rotates. When the dynamo rotates, it generates electricity. Manku have available dynamo. When the turbine rotates by the running water from sea to mangrove, mangrove to sea, and high tide or low tide time, it generates electricity by rotating dynamo. Did you understand what's happening? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ලියන්න කලින් බලාගමු. ඕකේ ඇත්තටම බලමු එහෙම දෙයක් වෙනවද නැද්ද? බලන්න ඕනද ඕනෙත් නැහැනේ පුතේ. ඕනේ සර්. ඕනෙත් නැහැ කියලා මට හිතෙන්නේ. ඕනේ. ඕනේ සර්. අන්න බලාගන්න. Here a dam constructed across the sea and the mangrove to separate waters. Mangrove, sorry, lagoon. Lagoons, not mangrove, lagoons. Here the what? Animation. Here the dam, here lagoon, here the sea. This is a tank or constructed tank or lagoon. Here the dam, here the sea. When it occurs high tide, this sea water level comes up, the upper than this one. Then water flows from sea to lagoon. When it becomes low tide, the sea water level lowers, but the upper water level in the lagoon upper. Then water flows from lagoon to sea through the tunnels. Through the tunnels constructed. Inside the tunnels, there are what? Turbines with the dynamos. Here the high tide, high tide. The sea water level went up. Here the level of water is higher than the level of water here. On high tide. Then it becomes low tide. And it becomes low tide. Now water level in the lagoon is higher. Then the water from in the lagoon flows to the sea through the tunnel. Here observe, here the what? Here water level in the lagoon is higher. Here the water level in the sea is lower. Here low tide instance. Low tide avastava. Here the tunnel. Then here water in the lagoon flows to the sea through this tunnel, rotate in the turbine. When the turbine rotates,
The dynamo inside this instrument rotates. Then it generates electricity. Did you understand, Putta? Yes, sir. That's the tidal energy. That's the tidal. That's the construction of the or the generating of electricity by tidal energy. Therunane? Amaruda? No, sir. No, sir. Kadapadam karanna onada? No, sir. නෑ මම හිතන්නේ ඕනේ කියලා. කඩපාඩම් කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඔය ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලා සමහරට ගුරුවරු වෙත ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ගුරුවරු ඕලෙවල් ගුරුවරු වෙනස් වෘත්තීන් කරන අය කඩපාඩම් කරන අයට ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පාස් වෙන්න බෑ. විශ්වවිද්‍යාලවල හොඳ පාඨමාලා සඳහා පුහුණු වෙන්න තේරෙන්න තරම් ලකුණු ලබා ගන්න බෑ. මම පාඨමාලා මොනවද අරන් මේ කියන්නේ නැහැ. දැනට ඒව ඕනේ. උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න තරකාලී විභාගයේ උසස් පෙළ කියන තරකාලී විභාගයේ ලකුණු ගන්න අමාරුයි. මේ සැරේත් බයෝලොජි පේපර් වල අමාරුයි. කටපාඩම් කරපු අයට අමාරුයි. බුද්ධියෙන් වැඩ කරපු අයට ලේසි. ඉතින් අපි හැම වෙලේම කරන්න ඕන කටපාඩම් කිරීම නෙමෙයි යම් දෙයක් ගැන තර්කයක් හදාගෙන ඒකට මොලේ වෙහෙසවලා ඒකෙන් කරුණු හොයන එක. තමයි ඒකට පුරුදු වෙන්නේ. Tides, tidal waves. Gravitational attraction of the sun and the moon make effect on the sea water level. කකාලියන බලන් ඉන්න තුව හිපොපොටේමස්ලා වගේ. Sir, can you repeat it? Gravitational attraction of the sun and the moon make effect on the sea water level. ලියු වෙන්න එපා. නම වුණාට කමක් නැහැ. මේක ඉවර කරලා තමයි නවත්තන්නේ. The main effect on the sea water level is made by the main effect of the sea water level is made by the now I explained it what number of times. What made the major effect on the what moon? Because it is very closest. Gravity of the moon is lesser, but the effect made on the earth by the moon is higher because it is closest. හේතුත් එක දරගන්න ඕන ආනෝ ප්‍රශ්න වලට as a result of the gravitational force of the sun and the moon as a result of the gravitational force of the sun and the moon, sea water level goes up and goes down. Goes up and goes down. Change in sea water level. Goes up and goes down. Change in sea water level. Then it occurs high tide and low tide. High tide and low tide. High tide and low LOW tide. LAW කියන්නේ නීතිය. LOW පහතකේ නේ අඩු කියන. Low tide. What is high tide? Who can explain me what high tide is? When the sea water level goes high and the lagoon water level goes down. No. Yeah, you are correct. But don't talk about lagoon water or the water in a tank or internal water body or something. When you explain high tide and low tide occur mainly in seas and oceans. Then you have to explain high tide regarding sea water levels. When the rise of sea water is high tide. Now, the rise of sea water level, the rise of sea water level, RISE rise, only RICE rise, right? RICE rise. The rise of sea water level is high tide.
What is low tide? The fall of sea water level, fall, F-A-L-L, fall of sea water level is, the fall of sea water level is low tide. The fall of sea water level is low tide. LOW, low tide. When high tide occurs, seawater in the sea flows to the tank, into the tank made on the land or lagoon. When there is low tide, seawater can flow back to the sea. Flow back to the sea. What page? History, sir. Then other side, page number 16. After a picture, a small picture, there is a what sentence starting from during. During flow of water across the tunnel with turbine, it rotates turbine and it rotates turbine. It rotates turbine and the dynamo, and it generates electricity. It rotates turbine. It rotates the turbine and the dynamo, and it generates electricity. It is possible to make continuous supply of electricity. It is possible to make continuous supply of electricity. Continuous supply of electricity. Why? What the reason? It is possible to make continuous supply of electricity by tidal waves because what the reason? General knowledge. Science answer must be generated with your general knowledge. Samana danimen kiyanonu uttarayak thi, not science. Can you tell again, sir? What's the reason? It is possible to be generate electricity continuously by this method of tidal waves, method of generating electricity by tidal waves, because what the reason? Because of the gravitation of the sun and the moon? No. එක දිගටම මේකෙන් කරන්ට් එක හදනවා. දිගටම හදන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක් නැහැ. වැස්සත් පෑවුවත් කවදත් හදන්න පුළුවන්. Because it's a natural thing. Sorry? Because it's a natural thing. No. Tute එකේ මේ මෙතන රූපයක් තියෙනවනේ මෙන්න මෙතන. මෙතේ. එතනට මෙතන මෙන්න මෙතන තරු දෙකක් දාන්න, තරුවක් දාලා ලියන්න මං කියන වාක්‍යය. මම මේ අනිත් පන්තිවල දුන්නා දැන් මේ මතක් වෙන දෙන්න. It is possible to be generated electricity by
sea wave power by sea wave power because it is possible to be generated electricity by sea wave power continuously because black. Second star black එක තියන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙහ පේලිය දෙකක් විතර ලියනවා සාමාන්‍යයෙන් වචන because වචන පහක් හයක් විතර ලියන විදිහට තියන්න. දැන් හොයනවා වචන පහ මොනවද කියලා නේ. මොකක්ද අර මෑනියෝන්ගෙන් ගිහ ශාස්ත්‍රයක් අහන. හරි පෙරදර බිත්තරයක් කුඩු කරන පොල් ගෙඩියක් කෙලින් කරන්න යනවා. Then next star mark. It is possible to be generated. Electricity continuously by. It is possible to be generated electricity continuously by. It is possible to be generated electricity continuously by tidal power. Then tidal waves because black. ඒකත් පතන පහක් හයක් හතක් අටක් ලියන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඔය වචන පහ හය හොයාගන්න ඉතින් ප්‍රශ්නේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. නැත්තම් බාල ශක්තිය ඇමතිගෙන් අහන්න. නැත්තම් අර මෑණියෝ වගේ මොකಾದ මෑණියා වගේ සාස්ත්‍රකාරයෙක්ගෙන් අහන්න. කොහෙන් අනේ ඔයලා ලියලා තියෙන්න ඕන මට ඊළඟ පන්තිය වෙනකොට උත්තර හේතුව. නැත්තම් අන්න ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා ඉන්න හිටපො එයාගෙන් අහන කතා කරනවා. මොකද කියන්නේ? මොකද අද ලස්සන උත්තරයක් දුන්නා මගේ 6 පන්ති අනේ ගෲප් ක්ලාස් එකේ පොඩි. මේ පාඩම ඉවර කරාද ඒ පන්ති. We discuss about the energy crisis. ශක්තිය අර්බුදයක් ඇති වුණේ මොකද? පහුගිය දවස්වල මම ඇහුවා last days energy crisis in Sri Lanka because of fossil fuel, lack of the fossil fuel. What is the reason? මම ඇහුවා reason එක මොකද? මොකද පාඩම කිව්වා අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒක හේතුව. ඒක අපි ළමන සතියේ කතා කරමු. ඔව් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒක හේතුව. Sir, I found the answer for the first time. Sorry, can you give answer for the question? Sir, I found for the first time. Yes, what is the answer for the first one? It is possible to be generated electricity by sea wave power continuously because it is strong and contains more energy. No. It is strong and contain energy. එහෙමද කිව්ව පුතා? Yes, sir. Yeah, no. ඔය කියන කතාව ඔක්කොම ඇත්ත. ඒ වුණාට උතෙන් උත්තරේ strong and continuous but it is strong. But it is true. Sea waves are strong, but not the reason for this. කල්පනා කරලා ලියන්න. ඇයි sea waves වල new tidal waves වල continuously current එක ගන්න පුළුවන්. හේතුව කියන්නේ. හේතුව ලියන්න. දැන් වොන්න අකිත්මා දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳගෙන යම ලෝකේ ගැට ගන්න තරමට කල්පනා කරනනේ. ඒ සතිනේ කල්පනා කරලා බලන්න. බැරි මොනොත් සතිනේ අනුරාධපුරේ පැත්තද? No, sir. ඒ පැත්තේ වුණා නම් ඥානක්කගෙන් අහගන්න තියෙනවා. ශාස්ත්‍රයක්. Right, okay. Right. Everyone, good night. Right. Good night, sir. Right, sir. Good night, sir. Thank you.